So is this your first page of the paper? What is important in first page? Open the paper and tell first page lo ఏ articles important and ఎందుకు important exam perspective లో ఎలా అడుగుతాడు. I want you to tell. Paper చూడగానే how will you demark what is important to read and what is not important? Raju, what is important in first page? SIR. What is SIR? SIR అంటే ఏంటి? Special intensive revision. Okay, why it is important? Special intensive revision. Why it is important? చాలా డేస్ నుంచి న్యూస్లో ఉంది, అందుకే ఇంపార్టెంటా? No, why? What I'm asking is why you're reading that. Then importance, then significance, and name అడగట్లేదు. We're not discussing about the topics today, but how to read newspaper, how to take questions from the newspaper. అసలు న్యూస్ పేపర్ ఎందుకు చదవాలి ఫస్ట్? మెనీ డేస్ ఐఎమ్ రిపీటెడ్లీ టెల్లింగ్, అండ్ టుడే అందరినీ గ్రూప్లో అందరినీ రమ్మంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ అబ్సెంట్. Tell why newspaper is important. To know contemporary issues. తెలుసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఎప్పుడో జరుగుతుంది కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు చదవాలి? మీరు ఎగ్జామ్ రాసి బ్యూరోక్రాట్స్ అయ్యి ఒక ఇయర్ ట్రైనింగ్ తర్వాత యూ విల్ గెట్ టు నో కదా. Yeah, should know. Okay, next, how it is important for exam? My whole question is, how your newspaper will be important for your UPSC exam? మనం రాయట్లేదుగా. ఓకే, vocabulary will be known. vocabulary తెలుసుకొని vocabulary తెలుసుకొని you write what? Answer writing. Okay, good writing skills will be improved. Next, Narration would improve. narration. Okay, next, టాపిక్ అనేది మనకి స్టార్టింగ్ నుంచి తెలుసు. okay, importance of topics. Statistics. Next, International relation. okay, IR. ఇంకా ఓకే, ఇంకా గవర్నెన్స్ కూడా తెలుస్తుంది. ఇంకా హోల్ సబ్జెక్ట్స్ విల్ బి కవరింగ్. మరి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న న్యూస్ పేపర్ని ఎందుకు చదవట్లేదు? When you are telling that newspaper is important for so-called reasons, then why you are not studying the paper regularly? What is stopping you? Why you are stopping at a point that ఇంకొద్దు న్యూస్ పేపర్ ఆర్ ఎల్స్ అసలు చదవట్లేదు? ఇన్ని యూజెస్ ఉన్నాయి కదా అట్లీస్ట్. Then why? So I thought class will be so attentive today, but no. Okay, what we'll do regularly is two things we are going to do. One, newspaper topics మనం రోజు డీకోడ్ చేసేసి we will discuss as usual. As usual మన current affairs session, it will go on. And the additional thing from now, at least what I'll do is, I will give you 2 questions to write.
plus 5 prelims questions daily. 5 prelims and 2 mains questions. And every Friday, that is not starting from today, but every Friday, let's consider every Friday, what you have to do is, week lo oka topic jarugutundi kada, oka most important topic, every week lo oka topic anedi aithe untundi. That topic gurinchi you yourself has to come here and you have to analyze. May the so-called narration skills improve avutayi ani annaru kada. Okay, before itself I will give the topic. That will also I'll do. That thing also I'll do. Every Friday, ఒక important topic ని తీసుకొని you have to analyze the topic. For example, how they will ask in your interview session, the same thing you have to come and you have to analyze here. Okay, clear? And inform this to your friends also. As usual, current affairs session ఉంటుంది. As usual, current affairs session ఉంటుంది. Apart from that, daily we'll write 2 mains questions. Sorry, 2 mains questions we'll write. 5 prelims questions daily, and every Friday oka topic analysis cheyali, important topic, and beforehand I'll give the topic also. Clear? And coming to our thing again, so SAR అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఈ ఒక్క బేస్ చేసుకొని వాట్ అదర్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్? యూ టెల్ మీ. How effective the election commission is working? Why we need elections? So special intensive revision తీసుకున్నప్పుడు why it is important? The whole country runs on one thing. What is that? Constitution. Okay, Constitution is the supreme of the land. Fine. Next, Constitution లో ఏముంటుంది? లాస్ ఉంటాయి, పాలసీస్ ఉంటాయా? హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ అనేది ఉంటుందా? హూ విల్ ఇంప్లిమెంట్ అనేది ఉంటుందా? నో. హూ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ది లాస్? Legislature. Okay. Who will make laws? Legislature. Who will implement laws? Executive. Sare, holistic ga legislative untundi, executive untundi. Legislative ni ela, like how, who will appoint the legislative? People will select the legislative. How? Through elections. Is election there in the Constitution? How it is there? In which form it is there? Written form, unwritten form, oral form కాదు. అంటే ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ఉందా అని. క్లియర్? లైక్ హౌ విల్ యూ ఎలెక్ట్ ప్రాసెస్ అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంది. ఎందుకు ఎలక్షన్స్ కావాలి? Why you have to represent? Okay, India is a democratic country. So overall ga, to maintain democracy in India, antena, to maintain your democracy in India, we need elections. Now what is democracy? People's rule. See, oka daggara start ayyi any things we can take from the paper. Interlinking, you can relate to governance, you can relate to polity, avuna kada. So not only special intensive revision, akkada inkem chudali ante one part is about the democracy, and one thing is about your chief election commission. Is it is a constitutional body or statutory body? Constitutional body. So constitutional body, it is very important to us.
role, significance, and the most thing is it is given in your syllabus. Direct ga constitutional bodies and mention చేశారు కదా, isn't it part of your constitutional body? Then they may be asked అంటే questions అడిగే ఛాన్స్ ఉందా? For sure ga. Clear? Now how the questions will be asked? First thing, ఒక టాపిక్ నుంచి what all you can take. Second thing, what will be the questions asked in the exam? Last time ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు, if you see, right to vote అనేది which form of fundamental right అని చెప్పేసి, is it his expression or something he has given the options and he has given. తర్వాత చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి అడిగాడు క్వశ్చన్, ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. Okay, now what questions you can expect? See, when you are reading paper, do two things అంతే. ఒకటి ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ ది టాపిక్. ఇప్పుడు స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కడి దాకా వెళ్ళాలి అంటే రిఫార్మ్స్ వరకు వెళ్ళాలి. ఓకే, వాట్ ఇస్ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్? ఇంకేదైనా ఫార్మ్స్ ఉన్నాయా? దెన్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కమ్స్ ఇన్ టు ది పిక్చర్. క్లియర్? దాంట్లో వాట్ ఆర్ ది ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ కానీ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ కానీ టిల్ దట్ ఎక్స్టెంట్ యూ హ్యావ్ టు గో. అర్థమవుతుందా? నౌ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి? Why do we need electoral reforms? What are electoral reforms? What is the thing you will write in the exam? Reforms ante enti? Reforms ante enti? Reforms ante? Doing certain changes. Why we need to do changes? Maybe there are some flaws. That is why ఇంకా మీరు వాట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద సజెషన్స్, ఎలాంటి రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి, దానికి ఏం చేయాలనేది కూడా మీరే రాయాలి ఎగ్జామ్లో. అంతేనా? క్లియర్? సో వెన్ యూఆర్ రీడింగ్ ఎ టాపిక్, గో టిల్ దట్ ఎక్స్టెంట్ అండ్ రీడ్. సీ ఇట్ ఇన్ ఫ్రమ్ ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఆల్సో. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ పేపర్లో. ఎంతసేపు స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ గురించి కాకుండా నెక్స్ట్. And you have to see about Lok Sabha and Rajya Sabha also at the same time. Okay? Because it is all about that thing only kada. Legislative thing e kada. So Rajya Sabha gurinchi, Lok Sabha gurinchi, mali Council of Ministers gurinchi, mali okkasari Parliament mottam revise avvali when you are reading special intensive revision. Okatemo Election Commission, inkokatemo Parliament. Clear? Now, next. What is important? చూడండి, పేజ్ వైజ్ వెళ్దాము. నాట్ ద సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఆర్ హెడ్డింగ్స్, వాట్ ఎవర్ ద మెన్షన్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ డన్. నెక్స్ట్ నేను ప్రతిసారి చెప్తాను, సీ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఆల్సో అని చెప్పేసి. అగైన్ ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ మెనీ డేస్, ETF is there in the news. What is ETF? ETF అంటే ఏంటి? అక్కడ లేదా మెన్షన్ చేసి ETF అంటే? But at least last class we have discussed what is ETF, right? ETF ante ఎకానమీ జరుగుతుంది కదా. వాట్ ఈస్ ETF? E for at least. అవునా? ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ కదా. మర్చిపోయారు. See, at least did we discuss this in the class? ETF అంటే ఏంటో కూడా నేను చెప్పాను, నాకు గుర్తుంది. Why it has been given in the news, at least essence గుర్తుందా? ఫుల్ ఫామ్ అంతా మనకు అక్కర్లేదు. Why it is given in the news, essence గుర్తుందా?
గోల్డ్ని ఫిజికల్ ఫామ్లో కాకుండా ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్లో పెడుతున్నాము, దానివల్ల యూజ్ ఏంటి? వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద సర్క్యులర్ ఎకానమీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అట్లీస్ట్ యూ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, సరే, ఐ లీవ్ దట్ నౌ. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగొచ్చు అనుకుంటే, గోల్డ్ గురించి డైరెక్ట్ గా అడగొచ్చు, లేకపోతే సావరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ గురించి అడగొచ్చు. ప్రిలిమ్స్ లో అడగాలి అని అనుకుంటే, మెయిన్స్ లో అడగాలి అనుకుంటే సర్క్యులర్ ఎకానమీ గురించి ఇస్తూ గోల్డ్ గురించి లైక్ వాట్ ఇస్ ద రెలవెన్స్ అనేసి అడుగుతాడు. నౌ నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ది సెకండ్ పేజ్. ఎనీథింగ్ ఇంపార్టెంట్? Okay, next city gurinchi, that you leave it. Any other thing, if you get the thing, tell me. Go for page number 4. Okay, can you see anything important there? 40 farmers detained over ethanol plant protest in Rajasthan. Can you see? Everyone. Now, what type of questions will be asked in mains and prelims? Prelims lo, mains lo elanti questions adugutadu? అసలు ఇథనాల్ ఏంటి? వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్? ఈజ్ ఇండియా గోయింగ్ ఫర్ ఇట్స్ ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్? వాట్ ఈస్ ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్? వై వీ హ్యావ్ టు మిక్స్? అసలు థాట్ ఎందుకు వచ్చింది? టు రెడ్యూస్ డిపెండెన్సీ ఆన్ క్రూడ్ ఆయిల్. సో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు? ఈ రోజు టాపిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం, క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడో డిస్కస్ చేద్దాం. దాంట్లో మ్యాటర్ ఏముంది అంతా మనకు అక్కర్లేదు ఈ రోజు. వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ హీ మే ఆస్క్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ హీ మే ఆస్క్ ఇన్ ది మెయిన్స్? యూ టెల్. ఇథనాల్ గురించి చూసినప్పుడు మీ మైండ్ లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్, లైక్ ఒక సెల్ఫ్ డౌట్ ఉంటుంది కదా మనకి ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో, అలాంటి సెల్ఫ్ క్వశ్చనింగ్ రావాలి మనకి. అసలు ఎందుకు చదువుతున్నాను ఈ టాపిక్, దీనివల్ల రెలవెన్స్ ఏంటి, ప్రిలిమ్స్కి ఎలా అడుగుతాడు, మెయిన్స్కి ఎలా అడుగుతాడు, ఆర్ఎల్స్ నా ముందు ఒక ఇంటర్వ్యూయర్ ఉన్నారు, ఆర్ఎల్స్ సమ్ ఎక్స్ పర్సన్ ఇస్ ఆస్కింగ్ యూ ర్యాండమ్లీ. అసలు ఇథనాల్ ఏంటి, ఎందుకు ఇండియా ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తుంది, దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, దాంట్లో ఏమైనా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా, like you are having your own thoughts, how will you write in the paper, how will you tell to the other person, everything should come into your mind all at once. Now, how is ethanol made up of? How is ethanol made? Rice, sugar cane, Tine rice, which it is not helpful for the consumption. That rice we are using for your ethanol blending. కానీ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏమవుతుంది అంటే, ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ఇచ్చే రైస్ పైన మీకు యూ విల్ గెట్ సమ్ మనీ. Now what farmers are doing is they are wantedly giving the rice to the ethanol blending, ethanol production కోసం ఇస్తున్నారు. Now what will happen? Scarcity of the food security లో some changes will be done where people are not getting enough rice. Can you link that one and this one? Mains lo adige possibility untunda? Clear? Now you tell prelims perspective lo adagochu. How they may be asked in prelims? from which crops ethanol can be blended, Already అడిగేశాడు. which states are more producing, more participating in ethanol blending. Okay, to some extent he may ask. Next. Why it being selected to blend with petroleum in science? Reason అడుగుతారు అంటున్నారు. Okay, maybe. Particularly Okay, nice. Next. Ethanol ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు? మిథనాల్, బ్యూటనాల్, those all things why they are not using. Okay, next.
రీసెంట్ గా ఇండియా ఫస్ట్ బ్యాంబూ ఇండియాస్ ఫస్ట్ బ్యాంబూ బేస్డ్ ఇథనాల్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ స్టార్ట్ అయింది అన్నట్టు. బ్యాంబూని యూజ్ చేస్తూ ఇథనాల్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇండియా ఈజ్ ప్రమోటింగ్ ఇట్స్ బ్యాంబూ. Those two also we can link up again with respect to the prelims. మెయిన్స్ గురించి అడగాలనుకుంటే డైరెక్ట్ ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్, ఆర్ ఎల్స్ ఇండియా తన పొల్యూషన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇట్ హాస్ బీన్ బ్రాట్ అప్. క్లియర్? ఆర్ ఎల్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ సప్లైని డిక్రీజ్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇట్ హాస్ బీన్ బ్రాట్ అప్. కెన్ దే ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ లైక్ దిస్? నౌ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, బాగానే ఉంది. వాట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు డూ? From all the perspectives. హౌ విల్ యూ డూ? ఒక్కసారి ఈ రోజు ఇట్ హ్యాస్ బిన్ ఒపీనియన్ కాలం లో ఇచ్చాడు. ఒకసారి ఒపీనియన్ కాలంకి వెళ్ళండి. రూపీ గురించి ఇచ్చాడు. ఎడిటోరియల్ తర్వాత ఉంది, ఈజ్ ద ఫాలోయింగ్ రూపీ ఎ కాజ్ ఫర్ అలార్మ్? ఈజ్ రూపీ ఫాలింగ్ ఆర్ డాలర్ ఇంక్రీజింగ్? అంతేనా? రాదర్ దెన్ ఒక మంచి పాజిటివ్ టర్మినాలజీలో చెప్పాలి అనుకుంటే రూపీ ఏం తగ్గట్లేదు, బట్ డాలర్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. వెన్ డాలర్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ టు ఇండియా? ప్రతి దాంట్లో ఒక పాజిటివ్ వెతకాలి కదా. లెట్స్ సర్చ్ ఎ పాజిటివ్ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్. More works can be allocated. Made in India. Make in India. Made in India, make in India, whatever the things will be done in India itself. Next. Now why dollar is increasing basically? Let's come from that perspective at least. Oka currency, oka country's currency, how it will be increased or how it will be decreased? Can a country decrease its own currency value? How? Economy jarutundi kada. Depreciation ki, devaluation ki, appreciation ki, what are the differences? And who does devaluation? ఇంకా మనీ చాప్టర్ అవ్వలేదు, అయింది. Rupee value అనేది తగ్గడం పెరగడం అనేది depends on the trade of ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్. దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. And US dollar పెరిగిందంటే it is like more exporting than importing. The balance is more for America. Okay. Compared to India. India is more importing, so it is. So who takes the measures to control this thing? When Indian rupee is appreciating, its value is okay. Okay, nimsham. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా. $1 is equals to 80 rupees. Sorry, 90. Now it has become to 90. Okay, plus 10 వేసుకుందాం. Now you tell, is rupee appreciated or depreciated? మంచి చూడండి, $1 కి 90 రూపీస్, అదే $1 కి 80 రూపీస్. Now you tell, is rupee value appreciated or depreciated? Depreciated or appreciated? Depreciation అంటే అసలు తగ్గడం. సో $1 80 రూపీస్ అంటే డిప్రిసియేషన్. ఇప్పుడు ఈ రెండు సినారియోస్ లో విచ్ ఇస్ డిప్రిసియేషన్, విచ్ ఇస్ అప్రిసియేషన్? 90 to 80 is appreciation. 90 to 80 is అప్రిసియేషన్. 80 to 90 is depreciation. అర్థమైందా? రూపీ వాల్యూ తక్కువ అవుతేనే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ అప్రిసియేషన్. రూపీ వాల్యూ ఎక్కువ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ యువర్ డిప్రిసియేషన్.
Now, what are the causes for depreciation? Foreign exchange. Foreign exchange అనేది ఓకే ఇంకా సరే యాజ్ ఐమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద టాపిక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సో కాల్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడని మాత్రమే నేను చెప్తాను ఈరోజు. క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగొచ్చు అంటే ఫాలోయింగ్ రూపీ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ విల్ బి టేకెన్ బై ది ఆర్బిఐ ఆర్ వాట్ ఆర్ ది మెజర్స్ విల్ బి టేకెన్ బై యువర్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్. ఓకే, గవర్నమెంట్ అలాంటి తీసుకుంటుంది, బ్యాంక్స్ ఎలా తీసుకుంటాయి మెజర్స్ అని చెప్పేసి క్లియర్. అండ్ ఎలా తగ్గుద్ది, ఎలా ఎక్కువ అవుతుంది, దీస్ థింగ్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. వాట్ ఆర్ ది ఇంపాక్ట్స్, వాట్ ఆర్ ది కాసెస్, క్లియర్, అండ్ వాట్ ఆర్ ది మెజర్స్. డైరెక్ట్ గా ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ లో అడగొచ్చు. క్లియర్. సో మేడ్ ఏ క్వశ్చన్, ఐ జస్ట్ ఆస్క్ యూ, the depreciation of rupee directly leads to which of the following? Okay, depreciation of rupee directly leads to which of the following? One is cheaper imports. Next, costlier exports. Next is increased rupee realization for service exporters. Increased rupee realization. For service exporters. Next is possible increase in imported inflation. Possible inflation possible increase in imported inflation. So question ఏంటి అంటే the depreciation of rupee directly leads to which of the following? ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ ఏం చేయకండి, నేను గ్రూప్ లో పెట్టేస్తాను. బట్ ఒక పాసిబుల్ క్వశ్చన్ ఐ జస్ట్ మేడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆర్టికల్. ఓకే, క్లియర్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తూ మళ్ళీ సబ్ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇస్తాడు ఎగ్జామ్ లో అంటే హీ విల్ ఆస్క్ 1 2 3 1 2 1 2 3 4 ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద కాంబినేషన్స్ హీ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ గివింగ్. క్లియర్. క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్. నేను ఏం అడిగాను క్వశ్చన్ ఇక్కడ, డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ రూపీ డైరెక్ట్లీ లీడ్స్ టు. ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్. ఓకే, సేమ్. ఓకే, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ రూపీ డిప్రిసియేషన్ అని అడుగుతాడు. ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ గురించి అడిగాడు. ఏంటి అంటే మేక్స్ ఇండియన్ ఐటీ కంపెనీస్ మోర్ కాంపిటేటివ్ గ్లోబల్లీ, ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, రైజెస్ ద రూపీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంపోర్టెడ్ ఫర్టిలైజర్స్, improves trade balance automatically, increase profits of exporters in rupee terms. Mali 4 options. Again sub options will be given. He may ask a question. Impact ఒకటి, తర్వాత డైరెక్ట్లీ ఏమవుతుంది. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అంటే హయ్యర్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్, హయ్యర్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్, continued foreign portfolio inflows, limited RBI intervention in forex markets. So question ఏంటి అంటే which of the above contribute to the depreciation of the rupee? Understanding? డైరెక్ట్ ఈ ఆర్టికల్స్ లో ఈ ఒపీనియన్ కాలం నుంచి నేను తీసుకున్నాను. ఫ్రమ్ నోవెర్ ఐ డిడ్ ఎనీ క్వశ్చన్, ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ నేను ఏం తీసుకురాలేదు. బట్ మార్నింగ్ ఐ హావ్ డన్ ద క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద ఒపీనియన్ కాలం వాట్ హీ హాస్ గివెన్. అంత పెద్ద ఒపీనియన్ కాలం ఇచ్చాడు కదా, హీ హాస్ గివెన్ సమ్ టాపిక్స్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్ట్ థింగ్ ఐ హావ్ బ్రాట్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ద ఆర్టికల్ ఆల్సో, అమ్మా ఈరోజు నేను ఎలాంటి టాపిక్ డిస్కస్ చేయట్లేదు. వాట్ ఈస్ ద డిస్కషన్ ఇస్ టాపిక్ ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంతే. బికాస్ ఎవ్రీ డే వీఆర్ రీడింగ్ ద టాపిక్స్, నోయింగ్ ద టాపిక్స్, బట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ నోయింగ్ ఆల్ దిస్? ఇట్ ఈస్ అల్టిమేట్లీ హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ అండ్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ. ఇంతే కదా మనకు కావాలి. అండ్ హౌ ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ ఎట్ ద లేటర్ స్టేజెస్.
when you're into the service, what are the things you can do? Clear? First ఏం ఇచ్చాడు, why is rupee falling అని ఇచ్చాడు. ఇద్దరు ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఏంటి, does a falling rupee indicate a weakness in the economy? Maybe yes, maybe no. Clear? దానికి maybe yes అన్న దానికి substantiation points you have to write, maybe no అన్న దానికి substantiation points you have to write. Clear? Next, do you feel that there is any benefit to India from a falling rupee? అంటే అడ్వాంటేజెస్ ఇస్తున్నట్టు కదా ఇక్కడ. Clear? Is the falling rupee alarming and should the RBI step in or let it fall? అంటే అక్కడ ఏంటి, RBI ఎలాంటి ఇంటర్వెన్షన్స్ తీసుకోవాలి. Clear? One is, what is depreciation of the rupee? What is appreciation of the rupee? What are the impacts? What are the causes? అంటే డిప్రిసియేషన్ ఎలా అవుతుంది, డిప్రిసియేషన్ ఎలా జరిగినప్పుడు ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకొని రావాలి. These all things covered in that article. Okay? Now if you read that article, what will you get? Can you know about fiscal policy? Can you know about monetary policy? Can you know about RBI? Can you know about RBI functions? Can you know about the appreciation ఏంటి, depreciation ఏంటి, దాని causes ఏంటి, దానికి తీసుకోవాల్సిన ఎఫర్ట్స్ ఏంటి? ఒక్క ఆర్టికల్, see how many points it is covering. అవునా? Clear? Will you read that? Questions నేను పోస్ట్ చేస్తాను గ్రూప్ లో. Try to answer that. Tomorrow we'll discuss anything. But today the only agenda is, I want you to know how the questions are being framed from the newspaper. Always remember, ఈ న్యూస్ పేపర్, ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఏమంటారంటే, మీ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా, ఫస్ట్ అది మైండ్లో ఉండాలి మనకి. క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా తయారు చేస్తాడు అంటే, సింపుల్గా యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ పేపర్, మీరు యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసారా? Did you compare the previous year questions? Like 2025 ఎగ్జామ్ జరిగింది, 2025లో ఏం అడిగాడు, 2024లో ఏం అడిగాడు, 2023లో ఏం అడిగాడు. డౌన్ ద లైన్, ఇఫ్ యూ టేక్ ద పేపర్, there are certain themes which are repeating on a regular basis. Raji, you have done the previous year question analysis till ఇప్పుడు ఏ ఇయర్ లో ఉన్నారు? అర్థం సబ్జెక్ట్ వైజ్ చేస్తున్నారా? ఓకే, ఎకానమీ చేస్తున్నారు కదా. You've done clearly. Are there any repeated themes in the economy? Can you name few? Okay, monetary policy గురించి అడిగాడు. What is monetary policy? ఎంపీసీ మీరు కమిటీ గురించి చెప్తున్నారు. సరే, పోనీ ఇంకేం అడిగాడు? బ్యాంకింగ్ గురించి అడిగాడు. ఇంకా అంతేనా? ఓకే, అగ్రికల్చర్. ఇంకా మనీలో యూ హ్యావ్ డన్ అనాలిసిస్? నో. ఇంకెవరు చేయలేదా? నో వన్ హ్యాస్ డన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అనాలిసిస్ టిల్ నౌ? No one? No. Then what you're doing? అసలు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, న్యూస్ పేపర్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? I'll give a quote. After seeing that, will you agree or disagree? You tell. Newspaper plus your previous year question papers will make a new question paper. Your newspaper plus your previous year question paper, can it make a new paper? That is what your UPSC paper is. Avuna? So two things are important, newspaper and previous year question paper. ఇది చేయట్లేదు. What about the new question paper which is coming in the exam? Ultimately, failure of your prelims. ఫస్ట్ ఇయర్ సరే, ఏదో ఒక రీజన్ చెప్తారు ఇంట్లో. సెకండ్ ఇయర్
యూ విల్ టెల్ సమ్ అదర్ రీజన్, నేను ఇప్పుడిప్పుడే ట్రాక్ లోకి వచ్చాను అని చెప్తారు. థర్డ్ ఇయర్ ఇఫ్ సమ్వన్ ఇస్ ఆస్కింగ్ యూ వేర్ ఆర్ యూ అప్ టు, వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? అసలు like what is the first thing you have to do in your preparation? I've told number of times in the class, what is the first step you have to do to prepare for exam? What you have to do? Come to classes, writing test series, ఏదో ఒక చెప్పండి. What is the first step you have to do while preparing for any exam? Not only UPSC, for preparing your graduation exams or whatever the exams. Previous year questions, that is the first step you have to do. Syllabus analysis. Everyone class lo, anyone in the class can tell what are the topics at least given line wise. GS1 లో ఏం టాపిక్స్ ఉన్నాయి, GS2 లో ఏం టాపిక్స్ ఉన్నాయి. I'm not talking about the subjects, I'm talking about the స్టాండర్డ్ సిలబస్. పని ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ అవుతున్నాయి లైన్ వైజ్ గా, అంటే లైన్ టు లైన్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, వర్డ్ టు వర్డ్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఒక థీమ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా. కెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్ టెల్? నో వి కాంట్. అట్లీస్ట్ రోజు క్లాసెస్కి వస్తారు కదా, ఎకానమీ క్లాస్ జరుగుతుంది, హిస్టరీ క్లాస్ జరిగిపోయింది ఆల్రెడీ. Did you open your syllabus and did you see the so-called topics where it will fit in? Or else, previous year questions solve chestu aina sare, did you fit in where this topic is coming from? Prelims lo the so-called syllabus they didn't give. They given the subjects. Kan mains lo ichchadu kada. Mains lo the thing why he has given is asalu em chadavali em chadakudadu ani oka student ki teliyali. నాలెడ్జ్ ఇస్ ఇన్ఫైనైట్, నో వన్ కెన్ స్టాప్. అవునా? మరి ఎంత నాలెడ్జ్ ని తీసుకుంటూ వెళ్తారు? అందుకని ఒక ప్రీఫిక్స్ సిలబస్ అనేది ఇచ్చారు కదా. క్లియర్? ఫ్రమ్ దెన్ వాట్ డిడ్ యూ లెర్న్? ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ఒక టాపిక్ ఉంది. ఈజ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ గివెన్ ఇన్ యువర్ సిలబస్? ఈజ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ గివెన్ ఇన్ యువర్ సిలబస్? మెన్స్ లో ఇచ్చాడు ఇన్ఫ్లేషన్ అని. సిలబస్ కాపీస్ ఉన్నాయి దగ్గరైనా, డిజిటల్ గా కాకుండా ఫిజికల్ ఫామ్ లో. ఇస్ ఎనీవన్ హోల్డింగ్ ఏ సిలబస్ కాపీస్? నో నో. At least 2 of you. Inflation టాపిక్ ఉంది ఎక్కడైనా? ఓ 3. ఓకే. ఇన్ఫ్లేషన్ అనే టాపిక్ ఉంది సిలబస్ లో. GS3 economy is inflation is given anywhere, then what is covered? Sorry. This is a prelims syllabus. Okay, ఇలా ఇచ్చాడు కదా, ఇలా ఏమేం చదవాలి అసలు? మొత్తం ఏ బుక్స్ పడితే ఆ బుక్స్, ఎక్కడ టాపిక్ దొరికితే ఆ టాపిక్ చదవాలా? ప్రిలిమ్స్ కి కూడా కొన్ని సెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా, వాట్ టు రీడ్, వాట్ నాట్ టు రీడ్. అట్లీస్ట్ హౌ విల్ యూ డిమార్కేట్ దోస్ థింగ్స్?
If you see the entire paper also, we do not read entire paper, entire newspaper. We pick some. How are we able to pick up? Okay, syllabus. Can prelim syllabus mention is kada? By analyzing your previous year questions. So simultaneously both should go hand in hand. Now, what did I ask? COP 30 గురించి COP 30 రీసెంట్ గా జరిగిందా? COP 30 గురించి క్వశ్చన్ ఇస్తాడా ఇవ్వడా? మేబీ మే నాట్ బి. ఇఫ్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ మేబీ. ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తాడు? అర్థం కాలే. ఐఆర్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాడా? ఓకే, హౌ విల్ హీ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ఐఆర్? అంటే అది ఇంటర్నేషనల్ టాపిక్ అన్ని కంట్రీస్ మెన్షన్ దానిలో మాట్లాడిన టాపిక్స్ తీసుకున్న పాలసీస్ టార్గెట్ డిసైడ్ దాని మీద బేస్ చేసుకోవాలి. ఐఆర్లో అడుగుతాడు. ఓకే, ఒక టార్గెట్స్ ఏంటి, ఏం టార్గెట్స్ తీసుకున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఈ టాపిక్ కిందకి వస్తుంది. అసలు COP 30 ఎందుకు చేస్తారు? To discuss overall global issues and to make All the global issues are important, which are climate change issues. So can I consider it as environment topic at least? So environment lo clear ga did he give general issues on environmental ecology, biodiversity and climate change. ఈ climate change అన్న part లో can I include COP 30? G20 summit జరిగింది. G20 summit can I include in climate change? G20 summit can I include in climate change? No, where will I include that? In international relations. అవునా కదా? G20 సమ్మిట్ జరిగింది, దాన్ని నేను G20లో దాన్ని నేను ఐఆర్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తా రాదర్ దెన్ ఎన్వైర్న్మెంట్. అవునా కదా? సో లిటిల్ డిమార్కేషన్స్. G20 గురించి అడిగాడు అనుకోండి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు? If he is asking in prelims or he is asking in mains, what type of questions he will be asking? Direct statement question? Okay, maybe one of the statement will be, is India part of G20? Or G20 lo ఎన్ని countries ఉన్నవి? Can it be asked? And recent ఎక్కడ జరిగింది G20 summit? ప్లేస్ గురించి అడుగుతారు. ఓకే, రీసెంట్ గా ఏ కంట్రీస్ జాయిన్ అయినాయి? ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్. మెయిన్స్ లో అడగాలి అనుకుంటే. అవుట్కమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, హౌ ఇస్ ఇండియా సిగ్నిఫికెంట్ టు G20 అండ్ హౌ G20 సిగ్నిఫికెంట్ టు ఇండియా? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చా? సో వాట్ నోట్స్ యూ హ్యావ్ టు మేక్? అండ్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, నగరా స్టైల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి అడుగుతాడు అనుకోండి. హిస్టరీ అయిపోయింది కదా, నగరా టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి అడుగుతాడు. నా వేర్ విల్ ఐ ఇన్కల్కేట్ దట్? డైరెక్ట్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. ప్రాపర్ గా ఎక్కడ ఇన్కల్కేట్ చేస్తాడు? ఆర్ సిలబస్ చూసినప్పుడు లైక్ Indian culture will cover the salient aspects of art forms, literature, architecture from ancient to modern times. Now, Nagara type of architecture అని అడుగుతాడు. అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాడని నేను అర్థం చేసుకుంటా. ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఇస్ ఎ సబ్జెక్ట్, బట్ దాంట్లో సబ్ టాపిక్ ఏది? ఆర్కిటెక్చర్ అనే టాపిక్ నుంచి కదా. గుప్తాస్ గురించి అడిగాడు, ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు? He's asking about Guptas. అంటే నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలని అనుకుంటాను, అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అని చెప్పాలా? ఇక్కడ కింగ్డమ్స్ అని ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి లేదు కదా. ఇండియన్ కల్చర్, అగైన్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్, లిటరేచర్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. మీరు ఎప్పుడు చూసినా కింగ్డమ్స్ గురించి అడగడు. గుప్తాస్ టైంలో బుద్ధిజం ఎలా ఉండేది, ఆర్ ఎల్స్ పాలాస్ టైంలో బుద్ధిజం ఎలా ఉండేది, గుప్తాస్ పీరియడ్ లో ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంది, ప్లానింగ్ ఎలా ఉంది అని అడుగుతాడు. ఇఫ్ యూ సీ Mauryan times లో how was the planning? క్లియర్? ఎక్కడైనా రైట్ అబౌట్ గుప్తన్ పీరియడ్ అని అడిగాడా? డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు కదా. కింగ్డమ్స్ గురించి he will not ask.
sir, kings gurinchi he'll not ask. Anytime did he ask about Sri Krishna Devaraya? Kani Vijayanagara kingdom lo what was there, he will ask. Foreign travelers ఏ time లో ఏ king ఉన్నప్పుడు వచ్చారు. That questions will be asked in the prelims. Clear? So what you have to do is previous year questions. Syllabus analysis is very much important. Until now, no one has done that. Since starting, many times I've repeated, syllabus analysis, syllabus decoding is important. Today, what is happening? Economy aim subject, ఏ టాపిక్ జరుగుతుంది? Banking. Banking ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది? Is directly banking given in your economy? Banking జరుగుతుంది కదా. సిలబస్ లో బ్యాంకింగ్ అన్న వర్డ్ డైరెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? మనం ఎక్కడి నుంచి చదవాలి అది? In which part of the syllabus I have to inculcate that? గవర్నమెంట్ బడ్జెటింగ్ వస్తుంది, మన సబ్సిడీస్ అన్న పక్కన వస్తుంది, ప్లానింగ్ లో రోల్ అని వస్తుంది. ఒక దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం కదా, ఒక దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడమో. బట్ హౌ విల్ యూ నో దట్ నేను బ్యాంకింగ్ చదవాలి అని? ఫస్ట్ నేను పేపర్ చూసాను, ఫస్ట్ నేను సిలబస్ చూసాను, నాకు బ్యాంకింగ్ ఎక్కడ కనిపించలేదు. ఓకే, when I'm exchanging money, why banks are coming into the picture? Directly I can trade with you. What is the role of bank? ఓకే, మన ఇష్టం నుంచి ప్రింట్ చేయొచ్చు కదా. వై దే విల్ నాట్ ప్రింట్? What if India prints more money? ఇన్ఫ్లేషన్, No value for the money. ఒక క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది, కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది, హెలికాప్టర్ మనీ అనేది గుర్తుందా? వాట్ వాస్ హెలికాప్టర్ మనీ యాక్చువల్లీ? థ్రోయింగ్ మనీ ఫ్రమ్ హెలికాప్టర్స్? నో, దట్ వాస్ నాట్ యాక్చువల్లీ. దెన్ ఫ్రీలీ ప్రొవైడింగ్. RBI is supplying more amount of money to the banks, so that banks what they will do? So it will give money to us. అవునా? క్లియర్? హెలికాప్టర్ మనీ అంటే ఏదో హెలికాప్టర్ నుంచి మనీ రాలడం కాదు. Now the thing what I'm saying is syllabus analysis చేసినప్పుడు ఇలాంటి టర్మ్స్ రావు, కానీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు you will get to know what topics are there and those topics where I have to inculcate. Clear? That is what I want you to do. Since starting I'm telling, but none of you has done till today, both in the mains perspective and prelims perspective. ఒక టాపిక్ చదువుతున్నప్పుడు ఎందుకు టాపిక్ చదవాలి అని తెలియాలి కదా. ఫస్ట్ తెలీదు, క్లాసెస్ నార్మల్గా వింటాము. వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ క్లాసెస్ వితౌట్ యూ లైక్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్? బ్యాంకింగ్ అనే చాప్టర్ చదువుతున్నాము, గుడ్, వెల్ అండ్ గుడ్. నౌ నెక్స్ట్ స్టేజ్ వాట్ షుడ్ బి ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ యూ హ్యావ్ టు సీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, మెయిన్స్ లో ఎలా అడుగుతున్నాడు, ప్రిలిమ్స్ లో ఎలా అడుగుతున్నాడు అని చెప్పేసి. దట్స్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ, నో? And banking connected with the rupee. Today's article. That is how you have to interlink. Classes kanna mundu, syllabus analysis, previous year questions. You will come to know what the concerned faculty is telling. Tarvata, what you have to do? You have to solve. మనకలా ఉండదు, డైరెక్ట్ we have to solve. Previous year questions చూడమన్నప్పుడు I'm not telling to solve the questions. I'm just telling you or I'm asking you how the questions will be asked in the exam. Ante. Newspaper plus your previous year question paper. That will give you new set of UPSC paper for your next year. Okay, and one more. Editorials student. Iroju etlana science ante class ledu kada. Just give me 15 minutes. The stark reality of educational cost in India. The stark reality of educational cost in India. Our heading chudagani, what you have to get?
ఎడ్యుకేషనల్ కాస్ట్. కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ కదా, మరి ఎడ్యుకేషనల్ కాస్ట్ అని ఇచ్చాడు. వేర్ ఐ ఆమ్ కీపింగ్ మై లైక్ ఎడ్యుకేషన్ వైపు బర్డెన్ ఎందుకు పడుతుంది నాకు? వేర్ ఐఎమ్ కీపింగ్ మనీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్. ఎడ్యుకేషనల్ కాస్ట్ అని ఇచ్చాడు కదా, వెన్ గవర్నమెంట్ ఇస్ గివింగ్ యూ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, ఈ ఎడ్యుకేషనల్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి పెడుతున్నా నేను అంటున్నా. encourage parents to send their children by midday meal programs or maybe other programs. No, it's not about government he's talking. It's about we the people are keeping some amount for education sector. నేను ఎక్కడ పెడుతున్నా అంటున్నా. On private education. ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఐమ్ కీపింగ్. ఓకే, ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. అవునా? సో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నా సరే వై పీపుల్ ఆర్ సెండింగ్ టు ది ప్రైవేట్ స్కూల్స్? గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి లైక్ హౌ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఇంప్రూవింగ్ ఇట్స్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, మిడ్ డే మీల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మిడ్ డే మీల్స్ వల్ల ఐ ఆమ్ గెట్టింగ్ సమ్ ఫుడ్ అండ్ a poor person who cannot afford the regular meals, he is sending his child to the school. Ana dani valla schooling perugutundi, poverty reduction jarugutundi, and education sector is also improving. The quality of education is improving a little. Kani mali educational cost ante enti? Privatization of education. Why I have to do privatization? Government is Why privatization of education is needed? Cheppandi. caring అనేది Okay. infrastructure సరిగ్గా Okay, that is why I'm going for privatization of education. What if the government provides good infrastructure and good care? Anganwadis are there, preschooling, care తీసుకుంటున్నాయి కదా. Even for mother also it is taking care, and for children also it is taking care. Why can't I send my child to the Anganwadis? You're having a cousin, will you send them to Anganwadis? Will you? prestige చూసుకుంటాను. Prestige, okay. They don't believe in the quality They don't believe in quality of of products. the products. Why it is happening? Group of governments. ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి అట్లీస్ట్. నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020. ఈజ్ ఇట్ ఈస్ రివైజింగ్ కంటిన్యూస్లీ? నో, ఏదో ఒక పాలసీ సెట్ చేసి పెట్టేశారు, దాన్ని ఏమంటారు ఆచరిస్తున్నారా లేదా, పాటిస్తున్నారా లేదా కూడా నో వన్ విల్ సీ. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద ఎంటైర్ ఆర్టికల్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. దట్ ఈస్ క్లియర్. ఈ ఆర్టికల్ నుంచి వాట్ విల్ యూ టేక్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్? ఫస్ట్, వాట్ డిడ్ హీ గివ్ అబౌట్ ఆర్టికల్ 21A? ఆర్టికల్ 21A అనేది ఉంది కదా, ఏ అంటే ఏంటి అక్కడ? ఏ అంటే ఏంటి అని అది అమెండ్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేశారు. అమెండ్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేశారు అని. నాట్ ఓన్లీ ABCD కూడా ఉండొచ్చు, బట్ ఇక్కడ 21A అంటే ఏంటి అంటే అమెండ్ చేసి ఇంక్లూడ్ చేశారు అని చెప్పేసి. విచ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఇంక్లూడ్ చేశారు? 86th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఈజ్ ఇట్ హియర్ వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్? 86th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా విచ్ fundamental right have been amended? Can that be a probable question? Clear? Next, National Education Policy 2020 గురించి ఇచ్చాడు. Can I ask in prelims and mains both about direct National Education Policy 2020 గురించి explain చేయండి అని చెప్పేసి. Then next, enrollment trends in schools అని ఇచ్చాడు. What is enrollment trends in school? He has given the statistics. Can I use that statistics in the exam for writing my mains? Next, incidence and cost of private tuition అని ఇచ్చాడు. Can I write it as disadvantages? If he's asking about the privatization of education or education sector ఎలా ఉంది అన్నప్పుడు, can I use this and disadvantages and advantages both? Next, strengthening publicly funded schools. Now, can I use this as way forward directly? అవునా? ఇక్కడ చూడండి, ఎవరు ఇచ్చారు ఇది అంటే NSO ఇచ్చింది అనుకుంటా. Can you anywhere see NSO? NSS, sorry.
NSS అని మెన్షన్ చేశాడు. కెన్ యూ సీ? నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ సర్వే ఆఫ్ 80th రౌండ్ సర్వే. కెన్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ యూజెస్ ఇస్ ఇంట్రడక్షన్ పాయింట్? ఇంట్రో రాయాలి, నేను ఇంట్రో రాయాలి అనుకుంటే కెన్ ఐ మెన్షన్ దిస్ NSS అండ్ కెన్ ఐ రైట్ ద ఆన్సర్? సబ్స్టాన్షియేషన్ ఆన్సరే కదా అండ్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ఆన్సరే కదా. కెన్ ఐ యూజ్ దట్? So this is what directly how you can make a question from the newspapers, or directly how you can take the points from the newspapers. Andukane it is important. Are you able to understand? ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తూనే ఉంటాడు. స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ గురించి ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 ఆర్టికల్స్ ఇచ్చాడు. యు సీ ద పేపర్ ఇన్ దిస్ 1 year. ఒకసారి డెమోక్రసీ అని అంటాడు, ఒకసారి రైట్ టు ఓట్ అని అంటాడు, ఓకే, ఇంకొకటి ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ అని ఇస్తాడు, ఇంకొకటి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి ఇస్తాడు. హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్, హౌ మెనీ టాపిక్స్ ఈస్ రిపీటింగ్? ఒకటే థీమ్, సబ్ టాపిక్స్, క్లియర్? అండ్ ఫ్రమ్ దట్ సబ్ టాపిక్స్ ఐ కెన్ టేక్ n నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. క్లియర్? సింప్లీ లైక్ ఐ మేడ్ ద క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, high private school fees and growing dependence on private coaching undermine the spirit of Article 21A. Discuss. Simple question. How did I make this question? By seeing just previous year questions. Okay. Simple question. Discuss. What we are discussing is high private school fees walla and growing dependency on more private schools walla somewhere in Article 21A. What is Article 21A? Free and compulsory education. మీరు కొన్నిసార్లు చూసారా న్యూస్లో, స్కూల్లో అయితే ఎక్కువ పిల్లలు ఉంటారు, ఆల్సో ఎక్కువ టీచర్స్ ఉంటున్నారు. ద రేషియో ఇస్ నాట్ ఈక్వల్. స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్ రేషియో ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ ఇన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ నౌడేస్. వై? అండ్ సమ్వేర్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ద న్యూస్. ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఒకటే చైల్డ్, బట్ దేర్ ఆర్ 10 టీచర్స్. ఎంటైర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఒక్కటే అమ్మాయి చదువుతుంది, బట్ దేర్ ఆర్ 10 టీచర్స్ దర్. సో 1:10 is the ratio. Student is to teacher ratio is 1:10. What is the use of that? Why the government school is not able to attract the students? Either two things. Okay, చదవట్లేదు పిల్లలు, స్కూల్ కి పంపించట్లేదు పేరెంట్స్. The second thing is all are going to the private schools. Two possibilities are there. Let's consider the first possibility. Parents are not sending their students to the government schools. Why they are not sending? And the same paper is also covering that government school lo, one of the government school lo roof anedi untadi kada, roof has been collapsed. And the other thing you can see in the news is there are no proper infrastructure like toilets for the school. Are you able to hear this kind of news day to day life? మళ్ళీ అదే న్యూస్ పేపర్ ఏం కవర్ చేస్తాడు అంటే, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో ఫీజ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 1 lakh దే ఛార్జింగ్ ఫర్ ది ప్రీ స్కూల్స్ 1 to 5 అలాంటి. అండ్ ఒకవేళ నమ్మి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కి పంపిస్తే దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్. రీసెంట్ గా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనుకుంటా, వేర్ a woman has been bet a child to the death. Private schools. Now, where is the education sector going on? Today's children are tomorrow's future of India. Well, if the education sector is not properly done, either government side or at the private side, then what is the stand on India's economy? If we are getting good education, tomorrow will participate in the growth of economy and development of the nation. Interlinking process, growth, development, reduction of poverty. Avuna? Hunger issue ane takku avutundi. But when schooling is not there properly, how can I get the development? How my India will get progress? And how can I contribute to the economy of the India? How can I decrease the poverty? And the thing is, highest populated country.
రీసెంట్గా నేను సేమ్ డిస్కస్ చేశాను. ఇఫ్ యూ గో ట్యాంక్ బండ్ సైడ్ కానీ ఎటన్నా వెళ్ళినప్పుడు రోడ్స్ పైన కానీ లైక్ బెగ్గర్స్ ఉంటారు కదా, యు సీ ద బెగ్గర్స్ దిల్ క్యారీ 3 childs or 4 childs. డిడ్ యూ సీ? అట్లీస్ట్ వింటర్ సీజన్ కదా, పడుకుంటూ ఉంటారు కదా రోడ్స్ పైన, 4 పిల్లలు 5 పిల్లలు పడుకొని ఉంటారు ఒక దగ్గర. Now why can't government take the thing that, why can't it register the number of births? Aadhaar is there. For everything you need Aadhaar. For banking you need Aadhaar. For even health sector ulla Aadhaar kavali. Why can't they register the name and why can't they check the child births? సరే అలా చెక్ చేస్తున్నారు, బాగానే ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు దే ఆర్ గివింగ్ దేర్ బర్త్స్, అంటే they're giving the birth and they're throwing the child. All interlinked. Clear? Okay, so next editorial. The Madras High Court must break its silence. High Court. Now where this High Court is mentioned in the syllabus? Where the High Court is mentioned in the syllabus? ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి లేదు కదా హైకోర్ట్ అని చెప్పేసి. ఎక్కడ? ఇక్కడ స్ట్రక్చర్, ఆర్గనైజేషన్, ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ. ఇక్కడేమో లెజిస్లేటివ్ గురించి ఇచ్చాడు, పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ గురించి డైరెక్ట్ ఇచ్చేసాడు. కింద ఏమి ఇచ్చాడు? ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ గురించి ఇచ్చాడు. జ్యుడిషియరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ సుప్రీం కోర్ట్స్ అండ్ హై కోర్ట్స్, కోర్ట్స్ అట్లీస్ట్. సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుందో డైరెక్ట్ గా. నౌ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ వాట్ హి హస్ గివెన్? ద మద్రాస్ హై కోర్ట్ మస్ట్ బ్రేక్ ఇట్స్ సైలెన్స్. వాట్ ఈస్ దట్ సైలెన్స్? See the thing. 11 appointments of judges to the High Court must be recommended by the Collegium, which comprises of Chief Justice of High Court and the two senior-most judges. This recommendation is then sent to the state government. In turn, the state government can raise the objections and seek clarifications. If the Collegium retides its choice or makes clarifications, the government must bind to the decision. So what is the purpose of mentioning there? Somewhere maybe judges appointment correct గా లేదు, collegium process అనేది కరెక్ట్ గా జరగలేదు అక్కడ, అందుకే కదా న్యూస్ లో ఉంది అది. If the process was clean and clear, it wouldn't have been in the news. But somewhere he has given the Madras High Court must break its silence. Okay, so question ఏ విధంగా అడగొచ్చు. And recent ga, if you see the CGA, he has given a statement. What did he give? NJAC ni తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నాము మళ్ళీ అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. Did you listen that statement? No? రెండు ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పి ఆర్టికల్ వచ్చింది, మళ్ళీ NJAC why it is in the news? Because the CGA has been said that we may consider అని చెప్పాడు అన్నట్టు. Now what is NJAC? National Judicial Appointment Committee. ఆ కమిటీలో ఎవరు ఉంటారు? ఆ కమిటీకి అసలు కొలీజియం సిస్టమ్ కి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటి? Was NJAC constitutional or unconstitutional? It has said that, courts has been said that NJAC is unconstitutional and that is why they brought the collegium system into the picture. Now again, why they are going into the NJAC again? Unconstitutional అని చెప్పేసి it has been become void, but now why again CJ is considering the NJAC system? ఇందులో కూడా గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది కదా. The process is again involving your legislative part, no? Then all in all, on that day what we discuss is two systems are having its own flaws, or else somewhere both the systems are having its advantages also. Question అడగాలి అనుకుంటే ఏం అడుగుతాడు? మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ఏం అడుగుతాడు చెప్పండి. ఆర్ ఎల్స్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ఏం అడగొచ్చు?
what he'll be asked? Okay, shall I? Collegium system is facing opacity and transparency lekapodam. Now what are the judicial reforms has to be taken? Can he ask about the reforms again? Innaka manam electoral reforms chusam kada. Can he ask about judicial reforms also? Then now how you have to be prepared for the exam? Tell. Exam ki ela prepare avvali? ఒక్కటే టాపిక్ తీసుకుందాం, ఏదో ఒక టాపిక్ తీసుకుందాం. దట్ ఈస్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దిస్ కాలేజియం సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. నౌ వాట్ నోట్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్? మనకి కొలీజియం సిస్టమ్ ఏంటి, అదేంటి తర్వాత పార్ట్. అట్లీస్ట్ యూ నో వాట్ ఈస్ కొలీజియం సిస్టమ్. దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ నోట్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్. How we have to start at least. మన ప్రిపరేషన్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి? No, that is not how we have to start your preparation. Evolution of collegium system? No. Appointment of CGA. No, where is CGA there? Chief Justice of India or Chief Justice of Concerned High Court, where he is there? ఇప్పుడు ఒక లీడర్ ఉన్నాడు, లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఉన్నాడు. Who is leader of the house? ప్రైమ్ మినిస్టర్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎక్కడ ఉంటాడు? లోక్సభ. లోక్సభ ఈస్ అంటే పార్లమెంట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ లోక్సభ, రాజ్యసభ, ప్రెసిడెంట్. సో ఫస్ట్ వేర్ షుడ్ ఐ సీ ద థింగ్? పార్లమెంట్ నుంచి రావాలి నేను, అవునా కదా? ఎప్పుడైనా సరే ఒక రూట్ కాస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ రూట్ కాస్ట్ ని పట్టుకోవాలి. ఇక్కడ రూట్ ఏంటి? జుడిషియరీ ఇస్ ద రూట్. సో ఐ హావ్ టు కమ్ ఫ్రమ్ జుడిషియరీ. జుడిషియరీలో సుప్రీం కోర్ట్, హైకోర్ట్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్, గ్రామ్ న్యాయాలయాస్ అవన్నీ నేను తీసుకొని రావాలి. అండ్ యూ కెన్ లింక్ జుడిషియరీ విత్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆల్సో. ఎలా? ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అనేది ఉంటుంది. ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. కనెక్షన్ చేస్తుంది ఒక టాపిక్ నుంచి ఇంకో టాపిక్ కి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ఉంటుంది. ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అందరికి ఇస్తారా? ఇట్ వాజ్ అ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. ప్రిలిమ్స్ లో అడిగాడు. మరి ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ఉంది కదా, ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అందరికి ఇస్తారా? క్లియర్? డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ లక్ష్మీకాంత్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సీ. అండ్ ఏ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేసి ఉంది. ఓకే. అండ్ ద సేమ్ థింగ్ ఈరోజు ఇంకొకటి నార్కో టెస్ట్ అని ఇచ్చాడు ఎడిటోరియల్లో. నార్కో టెస్ట్ అనేది హీ హెస్ గివెన్. నార్కో టెస్ట్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారు, ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు? అండ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ రైట్, దట్ ఈస్ దట్ యూ కెన్ నాట్ టెల్ అగేన్స్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద కోర్ట్. ఓకే, యూ కెన్ నాట్ టెల్ అగేన్స్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద కోర్ట్. డూ యు నో దిస్? సెల్ఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉండదు కోర్టులో. Do you know this? Which article is telling that? No double jeopardy, no self-incrimination against you. Article 20 is telling. Can you link up this all articles under one? Same kada. So, judiciary, Supreme Court, High Court. Kada Supreme Court lo తీసుకుంటే Chief Justice of India, how Chief Justice of India is appointed, how they will be removed, what is the process? ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఏ ప్రాసెస్ వల్ల అపాయింట్మెంట్ జరుగుతుంది, అపాయింట్మెంట్ ఏజ్ ఏంటి, ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటాడు, దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ టు సీ. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కొలీజియం సిస్టమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జుడిషియరీ టు యర్ జుడిషియల్ రిఫార్మ్స్, హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు ఎండ్. ఈ నోట్స్ అన్నీ మీ దగ్గర ఉండాలి. అండ్ ఈ నోట్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు డైలీ న్యూస్ పేపర్లో చదువుతారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆన్. దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. క్లియర్? నార్కో అనాలిసిస్ ఒక్కసారి చూడండి. డిడ్ హీ గివెన్ ఎనీ ఆర్టికల్ మెన్షన్ దేర్? Yes, he has mentioned Article 20, Clause 3 of Article 20 provides for the protection against the self-incrimination ఇచ్చాడు.
అవునా? చూస్తున్నారా? నార్కో కిందే ఉంది చూడండి. Article 21, Article 19, Article 14 constitute the golden triangle of the constitution అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. See how the beauty of that article is, he has connected everything. What does Supreme Court's ruling on narco test means? మళ్ళీ జుడిషియల్ కవర్ చేశాడా? నార్కో టెస్ట్ గురించి అనలైజ్ చేశాడా? Can you see how the paper is interlinking the things? Can you see that clearly? See how that ఎంత బాగున్నాయి చూడండి ఆర్టికల్స్. స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ డివిజన్ గురించి ఇచ్చాడు, ఎలక్టరల్ రిఫార్మ్స్ గురించి ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ పైన ఏమో హైకోర్ట్స్ గురించి ఇచ్చాడు, వాట్ ఈస్ ద కొలీజియం సిస్టమ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద రిఫార్మ్స్ హాస్ టు బి డన్ అని, కింద వాట్ ఆర్ సుప్రీం కోర్ట్స్ రూలింగ్ ఆన్ నార్కో టెస్ట్ ఇచ్చాడు. అందులోనే హీ హాస్ బీన్ మెన్షన్ అబౌట్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్, ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చాడు, కాప్ 30 గురించి ఇచ్చాడు, రూపీ గురించి ఇచ్చాడు. సి అట్లీస్ట్ డైలీ 5 టాపిక్స్ నేర్చుకుంటే, డైలీ 5 టాపిక్స్ 365 days, అట్లీస్ట్ 360 అనుకుందాం. 360 into 5 36 into 5 CSAT. 6 5s 360 into డైలీ 5 టాపిక్స్ అనుకుందాము. ఎంత? 1800 టాపిక్స్. ఈ 1800 టాపిక్స్ నుంచి యూపీఎస్సీ అట్లీస్ట్ 50 టాపిక్స్ అయినా అడగదా? అండ్ దట్టు మనం దీంట్లో నుంచే కదా నేర్చుకుంటుంది, సిలబస్ నుంచే కదా నేర్చుకుంటున్నాము. ఫస్ట్ సిలబస్ డీకోడ్ చేసి క్వశ్చన్స్ like we are seeing the newspaper and we are seeing the previous year questions, that is what we are reading again and again and again. 1800 టాపిక్స్ నుంచి ఒక 50 టాపిక్స్ అయినా రావా? సో స్టార్టింగ్ తీసేద్దాము. 50 into 2 100 marks. Isn't it your cut off? కట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే 100 ఉంటుంది కదా, అట్లీస్ట్ 90s రేంజ్ లో ఉంటుంది. యూఆర్ గెటింగ్ 100. ఇట్ ఈస్ నాట్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సింపుల్. ఇట్ ఈస్ సింపుల్ బికాస్ యూ ఆర్ రీడింగ్. ఇట్ ఈస్ హార్డ్ బికాస్ యూఆర్ నాట్ రీడింగ్. అంతే. అంతేనా శివ? ఎగ్జామ్ రాయి అని అంటే నేను చదవలేదు అని అంటావు. నేను చదవలేదు కాబట్టి నేను ఎగ్జామ్ రాయలేదు, అప్పుడు ఎవరేం అనలేరు. చదివినా మేడం కానీ నేను రాయలేదు అంటే నేను అప్పుడు శివాని ఏమంటా? నువ్వు ప్రాపర్గా చదవలేదు అన్న ఒక మార్క్ ఇస్తా. అవునా కదా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ హిమ్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. వాట్ యూ టెల్, ఇఫ్ యూ రైటింగ్ ప్రాపర్లీ యూ టెల్ ఐ హ్యావ్ రెడ్. If the paper was easy, that means you have read. If the paper is difficult, that means you didn't read. Simple. 100 marks. It's in your hand. Clear? So, I didn't discuss any topic. But what I discussed today is how to read paper. Paper lo nunchi em teeskovali, ela teeskovali. You yourself has to make questions for the exam. ఇక్కడ నార్కో టెస్ట్ లో ఏమి ఇచ్చాడు? ఆర్టికల్ 19, 14, 21 దే కాన్స్టిట్యూట్ అ ట్రయాంగిల్ అని ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ అ ట్రయాంగిల్? హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్లింక్డ్? 14, 19, 21 హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్లింక్డ్? దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సీ. క్లియర్? విల్ యూ డూ ఫ్రమ్ టుమారో? డైలీ వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐల్ టేక్ ద టాపిక్స్ యాజ్ యూజువల్, బట్ అడిషనల్ గా ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో క్వశ్చన్స్, 2 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. And every Friday you have to discuss a topic here. Every Friday. Clear? Tell to your friends also.